Kabit kegusti kong logoiywek chakimwa kechobunen mesetab logoiywek nebo Nenyon TV ak Nenyon FM. Ako kitaunen logoiywek chotok chenyigisen akobo rirek kong'eten kokwet notok nebo Kimatisho nemiten en warditab Nyongores en olimbo Chebalungu County nebo Bomet kole kaimuch en karonetab rani kolum rirek koboto aragenet niton kokosibgei ak kobetet nebo lagok somok ne chekaimuch kobet sobonwekwak kosibgei ak nyasutietab maat. Akot konoton ko mwae logoiwek kole kaimuch kobet sobet lakwet agenge nebo kenyisiek 7 koboto lagok aeng chotok che saramek chebo kenyisiek 6 ole niton kokosibgei ak nekaimuch kolum maat kot nekaruitos ichek notok ko chiget nebo mengotenywan en olimbo Nyongores. Akot konoton ko borwek chebo lagok chotok somok kokimuch kimong ak kityo keib kokon konoren borwek en sipitalit notok nebo Longisam en county nebo Bomet ole en nguni kokakomuch ofisaekab kalyet kolumda chikilisiet asikobit kenai kele tos nei notok nekaimuch kore maat nekaimuch kobeten lagok chotok somok sobonwek en karonetab rani. Chuton ko pichainik anan pichainik chotok che kaimuch koitwech agenge kong'eten kokwonoton bo Kimatisho en olimbo Nyongores. Mucha missing en kabetet nebo lagok chotok somok kobaten chitab kolenjin ibwat ile en nguni koteleli noton ko sirindenyon nebo logoiwek kong'eten county nebo Bomet Mark Kiptoo komiten en kokwonoton bo Kimatisho en warditab Nyongores en county nebo Bomet ole en nguni amache kimutun inendet konyo soet asikobit kororwech kole tos ne nekatestai ako tos ng'o nekakomwa koita komasatan ako kakobit chikilisiet age tugul kotinygei ak ne nekaimuch kore maaton. Amang'u ale kason komie Mark Kiptoo kong'eten Nyongores amache atachin soet asikobit tibwech ile tos ne nekaimuch kotestai en meng'otonoton miten kebeberaton. Kongoi missing Cynthia Terer hamiten nguni komosta noton nebo kokwet noton nebo Kimatisho ole koike betut noton neng'wan nebo kwang'wan kasi noton nebo rirek en meng'ikab komositon aswa ko familia nebo komositon kangobet ichek lagok choton somok ele kimwoitoi kemwoe kele lakwet nekokibet ichek ko nebo kenyisiek 7 ak aeng choton che saramek chebo kenyisiek 5 en komositon bo Kimatisho. Ibwat ile Kimatisho komiten koneng'oting ng'atutik nebo Chebalungu County noton nebo Bomet kangotoige kosibkei ak meng'ikab komositon komwoe kole katoige saa 8 maat en komositon ako makimuch kesor ichek ele nekasib kokas maiton ko chi nebo kokwet ak yaitya koit yuton sikobit kotiem ichek or age tugul, lakini ngandan katiem ichek or age tugul sikobit kosor familia anan kosor lagok choton ko makimuch. Ibwat ile Cynthia Terer kosibkei ak logoiwek choton chekinyoru kemwowech kele komiten lagok chuton koiton atkan tugul kotam korue koiton noton nekoilal noton nebo chiket ak familia anan kamet ko komiten komositon kot nekirubegei tugul nerubegei en yuton nemwoe atkan tugul kele bedroom noton nebo sitting room ako kwan nebo koiton ko komiten kasit Cynthia Terer tom kimuch keng'alal ak chi akoi nguni kosibgei ak rirek ak ng'wonindo netakomi en komositon aswa biikab kokwet ak biik tugul chemiten komositon ko tom kimuch keng'alal ak chi Cynthia Terer, lakini atestai asibi logoiwek chuton yeitya kebe komosta noton nebo county commissioner nebo county nebo Bomet sikobit komwowe kole tos testaita ano chikilisiet. Baten Cynthia Terer nakusikon komosi kokakomuch koit kampunit anan kakomuch koit kibagengeit noton nebo Kenya Power noton netononjin kimnotetab sitimet sikobit koswa anan koro ichek kole kataunengei ne maiton en komositon. Ak ibwat ile Cynthia Terer kakoitita komositon chikilisiet ofisaekab chikilisiet sikobit koto chikilisiet kosibgei ak maanoton nemiten komosi. Cynthia Terer atestai asibi logoiwek chuton sieit logoiwek tugul choton chebo logoiwekab emet chebo Nenyon TV ak Nenyon FM aibwa kou kit neu kikurenon Mark Kiptoo awegu soet Cynthia tugul choton chebo logoiwekab emet chebo Nenyon TV ak Nenyon FM aibwa kou kit neu kikurenon Mark Kiptoo awegu soet Cynthia awegu Lomba studio.
Kongoi mising Makipto kongeten keberatan po Nyongores in county nebo Bomet kimwoe mutyo mising en kobetet notok nebo lagochotok kaimuch kobet sobonukwak kosubkei ak nyasutietab maat. Ibwat ile Makipto kowendi kotesetai kosibi mising asikobit kwarorwech kole tos ne nekaimuch kore maatan mutyo mising koityi kokwet nebo komosaton po Kimatisho en Nyongores. Akistoenge notok ketokyinigei county nebo Nandi ole kakomuch komongei stakeholders mising ko chotok chebo somanet ako kochi kurset nekim kot mising serikalitab emoni koker kole kaimuch kokimit ak kochul ng'atutik chebo kerib kipsomaninik mising ko en chemiten en sukulishek chotok chekirue anan boarding schools chuton ko ng'alalutik chekimit kot mising chekaimuch komongei en kasarta notok ne kakimuch anan en igorta nekatestai en sukulitab Kapkimbimbir ak Ndonyang'aria nemiten en koning'atet ng'atutik nebo Chesumei yekon kelumdo tekset notok nebo darasaishek chebo sukulishek choton kondochin MP notok nebo Chesumei Paul Piego ole kakimuch keboisien chepkondok cheite million 40 kobun legut noton nebo NGCDF. Ingenyorun logoiyandanito en koindo kobun sirindet nebo logoiwek kong'eten county nebo Nandi noton ko Elwin Cherop. Kong'alali eng sukulitab Kapkibimbir kot neking'ate ng'atutik nebo Chesumei kosom stakeholders ichotok kandoikab sukulishek koro kole kakinde kakwautik chotok eng sukulishek asindawendi sikobit nyasutikab maat komuch kesor kipsomaninik. Tumezingatia kila kitu ambacho inatakikana, maneno ya safety ya watoto, tunaye proper exit ya wanafunzi wetu, na kwa upande mwingine tuko na ramps yenye inakata for everybody. In case of any accident, watoto wetu watakuwa na exit ya kutosha. This is a very unique project because it has been designed as per the Ministry of Education guidelines. We just don't have the classrooms. We have included the staircase on one side of the building and the ramp for those students who will be able differently. We have included a lot of safety features within our building, including very wide doors, and all the doors are opening outside. That whenever we take up such a project, Kates kosom ichek serikali kobun ministry nebo somanet koro kole kakiker sukulishek tugul chemoisubi ng'atutik chekikinde chebo teksetab korik cherutos kipsomaninik. We are doing these projects for our children. So it is important for the contractors to ensure that they adhere to the best practices, best construction standards. Okay? Let me call upon the Ministry of Education and all the BOMs and the principals to ensure that the schools that are not conforming to the safety standards, it is an urgent matter. You go back, retreat, talk in your boards, and actually ensure that safety standards are within your schools, because you never know. Fire can erupt any minute, any time. So I call upon all the schools that are not compliant, please, to be compliant. And actually the full force of the law should be taken against any institution that does not conform to it. Ministry of Education, you will also be held accountable at some point. Kong'etege county nebo Nandi, logoiywekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Elwin Cherop. Kongoi mising sirindet nebo logoiwek noton ko Elwin Cherop kong'eten county nebo Nandi. Yekistoenge noton kakomuch komongei ofisit notok netelelchin kirwogutik chotok chebo boror en mornet notok nebo Narok noton ko Director of Public Prosecution ako kochi kurset biikab emoni koker kole kaimuch kotuiyo ak koboisien kibagenge ak ofisaek chebo sikisiet en kasarta nekisuldoen chikilisiet en oret agenge nebo keker kele kakimuch kimong ak ketech kirwogutik chekimen chekikoito en taitab kapkirwok chebo emoni en oret agenge nebo keker kele kakimuch kekanapta kokoitoet notok nebo imanda. Kong'ololi en tuyet notok nebo kokoitoetab imanda koboto kanaptaetab ng'atutik nekatestai en county nebo Narok kokimit ofisayat notok neo nebo ofisit notok nebo ODPP Kitonga Murang'a kole nyolu en biikab emet kokoito baornatet netoreti en chikilisiet asikobit keker kele kakimuch kekanapta kirwogutik ak walutik chemong'u en kapkirwok chebo emoni. Akot kunoton komwoe kora kole nyolu en baorinik chotok chebo kesik cheterter koker kole kaimuch koik chemiten tai en toretet notok nebo chikilisosiek asikobit keker kele kaimuch biik chebo emet konyor imanda en tetutik chotok chebo kapkirwok. Many cases are originating from land issues,
We've tried to discuss various strategies on how to address land issues, including exploring alternative dispute resolution mechanisms which are there, to be able to see how to advise on what documentation we require to be able to take criminal cases to court, and what to do to prevent people taking the law into their own hands and trying to enforce the law on their own. At the end of the day, every human Kenyan citizen is supposed to ensure that they follow the rule of law and to follow the right procedures even where they are asserting their rights to land. County Commander is very emphatic on the fact that people should not use any processes to bring violence in the communities in which they stay in. People should be able to consult with the law enforcement officers, even where they require to do any eviction orders or they need to pursue any right in which they claim. That is what we were trying to come up with. And reasons of cases failing in court and what he requires of us to be able to do to have a successful prosecution. We've agreed to be consulting before, during the investigation stage, and also after the case is in court. A continuous conversation between the prosecutor and the investigators is very important, and we are also required to update our strategies in collection of evidence. County nebo Narok takinige county nebo Baringo ole engune ko gabatige chotage chemengishe en ole negitin ainoshege chotage chebo Lake Baringo ak Bogoria ko komuch ko kwautege choko walte tutege chotage chebo gabatishet nitan ko kosipke ak ne engune ko tetai ko ngeme agolume bek imbaronik chotage chebo gabatige chenegitin ak Lake Baringo ak Bogoria nitan ko enoret agenge nebo gegergela kitestai ganaptate tutigab gabatishet asobit konyorchige bikab emet amitwogik che mata agot konoton ko en nguni ko kabatige chemengishen kamaswe choton ko komuch koityi oratinwek alak chelela chotage chekiboishen en nyorunet notok nebo keswekab rurutik chenotin ko seed banks che choton ko toreti en nyorunet notok nebo keswek chema chekibendi keboishen en kolset agot konoton kakomuch komonge kabatik choton akomwa kole niton ko oret agenge nekokomuch koityi icheget asikobit keker kele kakimuch kotestai meng'ik chemengishe en kamaswe choton tesetai kong'eme beek imbaronikwak konyorchigei amitwogik chema mat akakirinda rarunet nebo amitwogik. Sasa vile tumeona umuhimu ya seed bank, tumeona ni muhimu kwa sababu maji sasa ikikuja ikichukua mimea na itaenda tu hasara na itaenda yote. Sasa vile tumeona tulete kidogo kidogo tuweke seed bank, hata maji ikiharibu tuko tuna mimea yetu kwa seed bank. Sasa tumeona hiyo ndio umuhimu sana ya seed bank. Unaona sasa kama hii seed bank, hii ni benki yetu ya kuweka mbegu yetu. Tunaweka mbegu, alafu tunatoa, tunaenda kupanda huko. Hii mbegu imesaidia community na imesaidia sisi kama members, na community wanakuja kununua sasa mbegu hapa kwa ajili. Iko siku kama mwaka ile ingine mbegu imepotea. Sasa watu wanaenda Marigat wanasema kana hakuna mbegu, iko Nairobi, mungoje ifike. Sasa wakati jenga hii seed bank yetu sasa wamejua mbegu wanapata hapa. Hata juzi mbegu imeenda bei kali huko. Sasa wamekuja kuchukua mbegu hapa, wakaenda kupanda. Wengine wananunua, wengine wanapeleka wanaenda kupanda, wanarudisha mbegu. Kosipke nota jitab kolenjin kakomuch komonge kipng'omutik chebo kabatishet akokon kurset nekimkot mising koityi chikilek chotok mising ko chetinyegei ak itondab emet koker kole kaimuch koib kakwautik chebo kochikil amune asikobit kotestai kolany barak kot mising beek en oinoshek choton bo Bogoria ak Baringo mwa kole imuch kotuiyo akong'em mbaronik chebo kabatik en kebeberwek choton. Mwa kole en nguni ketesetai keborenjin ng'oyondit nekimkot mising kotinygei ak beek choton ako nyolu keyai chikilishet nekim akot ngomiten walutik chenyolu keib ketoret kabatik che en nguni koiti asenoshek. Kuna uwezekano wa lakes ya Baringo na lake ya Bogoria kuweza kushikana kwa sababu ya muongezeko huu wa maji. Kile ambacho tunafanya ama kile ambacho tunahimiza ni ile mshikamano wa idara zote za serikali ili wakaweza kufanya utafiti kuangalia janga hili linaletwa na nini, na tukishirikiana kama wadau wote tunajua ni jambo ambalo tutaweza kusaidiana. Lake Bogoria now there's an increment of around
almost 20 kilometers square, which has increased from the normal, which is actually an issue, and which has even gone beyond the boundary of the lake. And there's a lot of infrastructure development which has actually been amassed. The vegetation cover that actually covers around most of the inflows rivers, which has actually dried up because Lake Bogoria actually is an alkaline lake, which has really changed a lot in terms of the ecosystem and the habitat within the lake. This is actually mostly because there is a lot of inflows coming in. There is a river Wasekas actually, which is flowing a lot. And then river Logoiywekab is another river, which has really increased a lot. MP noton nebo koning ngatutik nebo Kiharu ndindinyoro ko eng kasarta kakomuch komongei komong ngalalet nekim kot mising kotokyi serikalitab emoni en mwa kole kokotestai kotuktechi batai tetutikab somanet en emetab Kenya kosibkei ak ndindinyoro ko en nguni komwa kole akoi en nguni kotomo kotakta serikali chepkondok cheyamat chenyolu kitobonchi kipsomaniat age tugul en sugulishekab emoni en mwa kole noton kotesetai koreu nguyondit nebo somanet en sugulishek cheterter chebo emoni kakomuch kokimit ndindinyoro kole nyolu en serikali koboisien kibagenge ak motwet notok nebo treasury koboto ministry nebo somanet koker kole kaimuch konde tai mising tetutiet notok nebo somanet en emoni asikobit keker kele atestai emetab Kenya kwo tai mwa kole en nguni kokochin serikalitab emoni komonutiet sectors chotok chemabo komonut en mwa kole bo komonut mising kinde tai somanet en kionyen ak sectors alak mising ko notok nebo loiset. Nimeongea na principals katika nchi ya Kenya na nimekuwa na hii mjadala kwa muda since December. Serikali wakajigamba December wakasema capitation Kenya ni 22,000. Capitation huwa inatumwa tamu ikianza. Ile wametuma katika mashule zetu mpaka ya kumalizia second term, it is only 11,000 Kenya shillings. I want those people in government to come in the open. Waacha kujificha. Waambie wa Kenya wameshindwa na masomo bila malipo ya President Mwai Kibaki. Na kama wameshindwa na hiyo masomo ya kusomesha watu wa Kenya, wasigojee hata elections ya next year, wasichezee elimu ya wa Kenya. Kama kazi imewashida, sio lazima hata unagoja mpaka election. Unafanya kazi yenye inatakikana mara hiyo ama unakwenda. Kwa sababu tukicheza na elimu, hata tujenge barabara, hata tuweke kabro, na wanafunzi hawako shuleni, ama wanasoma na hofu, ama quality ya elimu imeenda chini kwa sababu ya pesa kukosa kutumwa, tutakuwa tunaharibu future ya Kenya. Hii mambo ya capitation, and I'll keep repeating it. This government has made a deliberate effort and action of reducing capitation from 22,000 to below 15,000. Na mimi nawaeleza, ukiwa serikalini, kazi sio kuja kuexplain, usijibu dede nyoro, nijibu kwa kutuma pesa katika mashule zetu kesho. When you are in government, you no longer have the luxury of promising. You have the luxury of doing what you promised. En tabanutab noto chitab kolenjin ko kandoindet notok nebo chamaitab Wiper Kalonzo Musyoka ko en nguni kakomuch komongei kotorchi siet serikalitab emoni en mwa kole kotestai ko kiptuboto nebo ngatutik chotok cheimong'u kapkirwok chebo emoni kosibkei Kalonzo Musyoka komwa kole nyolu en nguni keib kakwautik chekimen kot mising chebo keib walutik chekimen en motwet notok nebo judiciary asikobit keker kele kakimuch ketestai kekonyit ak kisub ngatutik chotok chebo motwet ab kapkirwok chebo emoni akot enoton komwa kole angot koib kandoinatet komosta nechigili serikali anan opposition kobendi icheket kotou koib kakwautik chekimen kot mising chebo keker kele kakimuch kewek itondo nekararan en motwet notok nebo kapkirwok anan judiciary. Wakati tulichukua na Kibaki alifanya ilaitwa surgical surgery ya mahakama, because mahakama Kenya hii ndio imebaki kama pembe ambayo inaweza kulinda maslahi ya watu wetu, lakini wengine baadhi yao pengine watataka waangaliwe kiupya kama wao bado wanazingatia that oath of office of complete independence of the judiciary, because that is the last line of defense. Na niseme
hii mambo ya uuzaji wa Safaricom shares ambayo tayari wameuza, na wakati mahakama ilikuwa imesitisha for more than about 2 months, mwananchi wa Kenya amepata faida ya over 2 billion shillings. Sasa Ruto ameuza 204 billion plus 202 billion, hiyo ameuzilia mbali, lakini bado tuko kwa mahakama. And so tukichukua mamlaka, Mungu akipenda, tuko na kazi nyingi. Chitab Kalenjin ngalalet nebo kondoindet notok nebo chamait nebo Wiper Kalonzo Musyoka kokakimuch kiwango logoiywekab emet chotok chekakimuch keibun en inguni. Kerile metwau awekse kokeny en sait 10 notok nebo koskoleng asikobit kekusikong logoiwek alak chechang mising chekitesetai kesubi en newsroom notok nebo Nenyon TV ak Nenyon FM. Kigurena Cynthia Terer Kimiii director nenyunet ko Alan Kibrono amakon betut nemie testai ketesyi notok nebo Nenyon TV amun Kimiii Gaa.